Good evening, Ugandans. Good morning. Good afternoon. Fenna gye tuli. Maush mbabuuzaako musiibye mutya? Mwebale emirimu gye mutuusizzaako engalo. Those in the US mukuliko akalulu. Abamu mukyali ku bunkenke ndowooza results tezinnaggwaayo. Those in Uganda mwongera obbagumya n'obbeebaza byonna bye mutuusaako engalo within the struggle. I continue to pray for our friends who are imprisoned. Abaana bangi bali mu kkomera. Love Bubu gwasoose. Hello. Daniel Sono gwazzeeko. Bannaffe bangi bakyali mu kkomera, abalala bali ku bitanda. But by God's grace byonna tugenda biyitamu. Twongera okusabira mwannyinaffe Shamim gwe baakubye rubber bullet wano ku forehead n'avaamu nnyo omusaayi, abamuwadde mu mubise n'omubika. Nandagire Shamim had Hayden wange Hayden wooyo whoever gwagamba. Yeah, Shamim muwadde mu mubise, but thank God she's now better. Mr. Update, Mr. Update, Sauda Madada, everyone eyafunye obuzibu, twongera obbasabira Katonda atubeereremu, tudde engulu, and we keep pushing because the struggle needs us now more than ever before. Nyongera okusabira those who are abakyali mu kkomera. E Masaka gye nabadde, over 27 comrades were arrested yesterday, but we thank God nti more than 20 of them bavuddeyo. And we pray nti abaana abakyali mu kkomera. Kampala arrests ziyinza okuba ziyingira mu 2+, only that we haven't been able to really ascertain the real number. Naye nga there are so many guys who are in prison. Bob Kavma, Oliver Twist, Joseph Semanda, Hayden Wange, and Nelima Suzanne. All of you guys, I salute you. So we pray for all those who are in prison. We pray for all those who are in sick beds. We pray that God helps us to bajeyo. Dr. Annas Kalisa naye afudde, tusasira family n'abenganda abakoseddwa, and we pray nti baguma kama bawa amaanyi twongere ogenda maaso nga tetuzikiza, cause anyway everyone ye journey yo fena at the one point in time fena tugenda kufa. Nze omu kwabo abagenda okubanga nange nfudde just like everyone else. But the question is, how much have you lived life, and what has been your impact? What legacy are you leaving behind when you die? So I think that is the biggest question that all of us should be concerned about. It's a matter of time, death. Already several things I want to talk about, but most importantly, I want to focus on those ebizibu ebyo ebiri kati tusumbuwa mu struggle etuuse wenyiinyiitirira ekintu wekitokotera omutuku. Leero tulabye nga election date already tubadde tukimanyi nti olunaku lwe balonda parliamentarians lwe lunaku lwe lumu lwe balonderako presidential candidate. Eyo ebadde just delay tactic kutujja ku mulamwa kwefuula nti banaleeta olunaku nga lulala just kutubuzaabuza nga Bosco mujjukira COVID nga yakatandika we yeewunza, and he said anyone who is thinking about holding an election in 2021 oyo mulalu, kumbe atubuguyaza tulowooze nti ekintu kiri maaso eyo naye nga kyakusaawa eyo yennyini nyini. So all in all is the struggle is here. The struggle is here and it's not going anywhere. The struggle is here, it's not going anywhere, and it is us to accomplish it. Abantu abamu batandise nno kisaagiramu nga bawoza mwe mukaabe byammwe nze siri mu struggle, and of course maybe they are genuinely right. Omanyi bagamba amaziga gawante lyessanyu lya malembo. Ffe tuyinza okuba tukaabya kajanja nga bo they are benefiting from our tears, and actually that explains the different diversions that are happening right now. I've seen so many Ugandans who are jumping onto Muhoozi, yet father yabadde amaze omuwa level n'amutereeza naye. We've spent so much time on Muhoozi. Muhoozi, whoever handles his account, ogugwe gwa kutu throwing off balance always. Kutulaba nga tuva ku mulama, because you know yesterday police brutality and how the military is trying to really disorganize us was the headline. But Muhoozi obutayagala kusemba niyenyigawo okukakanangira at least 20% of the flow of news
nga agiriko era olaba even in our presser today mukyala Namboze had to respond to him, but all in all we just need to remain focused and keep pushing because this thing is not getting easier by the day, it's getting harder. Nga ffenna bwe tukimanyi nti ebirungi biva mu ntuuyo. Nothing good comes cheaply. Everything that is good comes at a price, at a heavy price. And it is only those who are willing to pay that heavy price that get a chance to enjoy the result. Eggwanga si lyammwe, aba NRM eddagala lyammwe ery'omutwe kusaasira yaliyina, waliwo ne mayinja lyakyali bannange ono azze kusabula. But anyway, let's just remain on course, let us remain dedicated, and let us get to know why are these people operating like this. Sometimes I want to believe that Bosco buli lwakola threats that we shall crush you, you are pigs and so forth, just like mutabani we naye buli lwakola threat ebyo ebyekisirusiru. These guys, partly, they are trying to divert us, but secondly, they are exposing what they are made of exactly. Njagala tujjukire bulungi who Tibahabura Museveni is. Tukimanyi bulungi nti Tibahabura is not a family person. Ye muntu eyava mu bbanga n'agwa bubbi. He grew up with foster parents, the Byanyimas. The mom raising and Byanyima kept telling you, Bosco was a loner. Tiyatulanga mu kasonda, very selfish, abeera yekka buli kimu yakyemalira. So this is the kind of guy we are dealing with. Bwe kituuse ku mutabani we, more or less the same thing. He hasn't grown up with a real mom. We don't know. Era nga bwe musaba Bosco ebiwandiiko, n'oyo omutabani ne mala mumusaba amannya ga maama we oba anything relating to his mom. He has no answer. He has no clue. Noweesanga nti formative years z'obulamu bwe, that is teenage age, then when you come to 20s, late 20s and 30s, zonna awo n'abeerako mu nsiko, n'abeerako mu magye. He wasn't nurtured, he wasn't like bred like a child, he wasn't raised like a child. Love eyo efuula omwana teyagifiiringako. So weesanga nga taata he had an empty childhood full of struggles, full of nga talina waagwa. It was basically a void, nga obulamu bwe bukalu. That's the kind of person atukulembera oba atufuga ssaawa zino. Weesanga nti ne bw'atuuse okukuza omwana tagenda mmukuza kumuwa ekyo ky'ataafuna. So you can't give what you don't have. If you don't have love, it's impossible for you to give love. So Bosco teyafuna love ng'akula, because we don't know anything about his family gye yavaamu. Bw'ataafuna love eyo, ne bwe yafuna abamuadoptinga, he failed to belong within. Era yamaliriza akwanye omuwala eyandibadde nga sister we, n'amugaana. Bitterness egenda epilinga up. That's why ne bwe yagenda mu kalulu ne bamusinga fairly, kubanga tukimanyi bulungi 1980 81 Sam Kutesa yasabula Bosco akalulu Mawugola. Bw'amusabula akalulu e Mawugola, Bosco n'asalawo n'agenda mu nsiko. Genuine eno nga bamusabudde genuinely. Because DP won in 1980. Bwe bamusabula akalulu n'agenda mu nsiko. You know the story. Millions of Ugandans died and suffered at his hands. Tuvuddeyo eyo azze mu buyinza. Kyennyini kye yayitamu is the same thing is doing to Uganda. Bulumi bwe bumu. The same thing yengeri yemu gye yaraisingamu mutabani we. Kakati, if he's doing such things, when they come out with such statements like, we shall crush you, when they are proud of violence, that is their life. Because something like love, something like care, mubulamu bwabwe is non-existence. It's not something that they even imagine that they can offer. They can't offer that because they have never, tebakiyitangamu, tebakimanyi. Like I've said, you can't give what you don't have. You've never been loved, there is no way you can love. Kyovola ne mukyala wa I think olw'okuba nti emyaka gye bandiyagaliddemu mu bulamu bali mu nsiko. Of course, ensiko yali nzibu nnyo, tewaliyo love. Njagala comparing ejjani
yesterday, when you look at the nominations, when the president was coming, he began the day with his family, with a prayer altar, a family. And that was something beautiful and adorable. Bosco Jakwesanga, yatandise na kukebera mundu ze oba ziri steady, and he drove to the nomination grounds. When you compare the two kind of leaders, they're totally different. One is someone who has grown up with love. Love is not consumed by hatred, is not consumed by negative emotions. He's someone who is full of love. Remember, they can testify. Those of you who have assembled the president for some good time, you can testify how loving this guy is. And one of the reasons why he's against violence, why at times he chooses peace over trouble. Tayagala bana balumizibwe, tayagala bana bamenyeke, tayagala. He doesn't want us to get hurt because he has that kind heart, because he's full of love. Compared to Bosco, Yogugwe, Banja Balianga Sumbusa, you know, those are the kind of people we are dealing with. And the same seeds, they are taken Mutabaniwe, who is speaking out of drunk alcoholism, who is speaking out of hatred, who is speaking out of being, I think, shallow-minded and myopic. Ayogera ebintu ng'olabira ddala tabirowooza, tayawukana nange nti wadde ye ate awangaliddeko mu State House and he has traveled. You know his story. But all in all, ebyo weebiri. But the question is, how are we dealing with such issues? Tugenda kuwangula tutya ebizibu ng'ebyo ffe tusobole okutuuka ku kye twagala. Tusobola tutya okutuuka ku bye twagala? Because what are some of these problems? The biggest problem right now we are faced with is fear. Fear, fear, fear. Kino nkiddamu. President bulijjo naye is emphasizing and he stresses it on a daily basis. Until we can overcome fear. Paka nga tuwangudde okutya, obuwanguzi bwaffe banne buba bukyatuli wala. Bano abasajja batulya side zonna kwegamba batulyanga mu kyomo lwakuba tukyalimu okutya. The day we are going to toughen up and overcome fear, lwe lunaku olugenda okusalawo emirembe gyaffe lwe gitandika. Fear. We fear the prison. We fear the grave. Tutya obulumi obuva ku mbooko oba n'okubwa oba okutomerwa. Which is normal. It's normal to fear, kya bulijjo. Naye ekizibu kya fear kiri kimu. Nti fear eno eringa ekinnya ekitalina ntobo. It's like a bottomless pit. The moment you begin to fear and fear takes over you, ogenda okuwulira ng'omutima nga gutyama kwegamba baluni ne bwebaluka oba ne baba basiika mberenge ng'oyagala kudduka buddusi. That's the biggest problem of fear. Nti fear otandika otya ssasi omaliriza n'emberenge oba okuba mu ngalo nga kukukanga. Nti you become totally afraid even of your shadows. That's the biggest problem of fear. Nti fear makes you become negative all around. Nti fear ne wandibadde ofunira option eva mu captivity, you don't use that opportunity to get out of fear or to get out of captivity because you've been engulfed with fear. Twewale nnyo okwetooloola okutya. Bannange okutya. Eno yessaawa y'okulekerawo okubeera ba keyboard warriors. Yessaawa y'okulekerawo okwogera obwogezi ku change. It is time to walk the talk. Now here we're not going to walk the talk if we are still captives of fear. The longer we stay in captivity, fear, the longer we are going to spend in this struggle. Nga tubonaabona ne Nakyemalira Bosco, saako mutabani we, n'abalala bonna. Banywanyi mbeegayiridde in everything we are doing, fear, 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 fear. Let us overcome fear. Let us overcome fear. Wetawangula kufa. Kutya, I mean, wetawangula kutya. Akagoba kagenda kutulemerera. Okutya. Right now, tugenda mbarara. And I would expect, kusinzira ku kye nalabye, it is only numbers that are going to save our president and save us as well. Bwe tubeera abatono bano abasajja bagenda kutuwangula kubanga jjukira bo already bazze bali mu uniform. Uniform eyo etegeeza authority. Already bazze bayina emmundu. Already bazze
nga be bali ku side enyigiriza kiraba numerically batusinga obungi na buli kimu naye bwe tunaabeera batono tugenda kuwangula tutyaba abalina emmundu abalina uniform abalina zibbomu na buli kimu kitegeeza eddagala liririmu numbers. We need the numbers. So as the president travels to the west, let us mobilize abantu b'embalala bennyini nnyini beebeereremu babeere nga bangi babeereyo mu bungi nnyo 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 naye naffe abava eno abalozezza ku kutyagaasa asinga ku waabwe tugende tubabeeremu tubabugirize tubagambe we can do this together, we can rise up together, we can be very many and do this. Ojja kulaba nga beebeereddemu ebyo tuleke nga nayo tutegedde nti abo basituse bagumye n'essaawa zino mbalala abulamu western region nsirifu era walabye mu bitundu ebyabadde bikola celebrations western region teyabaddeko and this is why I want to thank our leadership that has chosen okuteeka manifesto launch yaffe embalala this coming Friday, that is the day after tomorrow. Mbeebaza nnyo 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 cause tugenda kuleka eyo tutaddeyo amaanyi naye most important of all abantu bayo nabo bayiga okwebeereramu guys. If we don't do this bwe tutalisikukiramu nga Uganda eyeewamu olutalo lwaffe lugenda kaluba guno omugugu gwe tulina munene. We need to work together nga tuli bangi if we overcome this. So tweteekemu akasente tutambule. I know from Kampala ekitone nnyo buli muntu ojja kukozesa emitwalo 6 just transport ogattako anything else ndowooza tuyinza okukozesa emitwalo nga 7 ku 8 okutuuka embalala n'okudda e Kampala. So abaana bannange tweteekemu akasente wabaawo gwe basobodde okusapootinga please we bakuwa akasente k'okutambula tambula tubugirize president tubeere bangi nnyo 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 naye we can't leave our president alone. Mwalaba omulundi ogwokubiri gwe baamukwata nga twatuuka nga tuli batono singa waliwo abantu 100 abeetoolodde president eyo emmotoka yali tevaawo abo abasirikale bali tebavaawo bali tebajjawo president waffe. Because if we don't do it right now, when shall we do it? When shall we rise? When shall we overcome? This is the time to know if we are ready for mission 2021. Twetegese okulwanira ballot box baleme gitwala baleme giyiwa mbule bululu bukalu bwe tuba tusakikola kati kukuuma president omuntu omu tunaakuuma tya ballot boxes eziri mu mitwalo 3 kubanga buli polling station erina ballot yaayo tuba tunaakikuuma tutya ate nga mujjukire ko waliyo parliamentary elections waliyo neza president. Therefore comrades nkwegayiridde yenna gy'oli let us rise up and join others in struggle tubeere bangi mu namba tubeere bangi mu maanyi. That is the only way we are going to build a force egenda okwongera okukuuma akalulu. Another challenge tusanze is arrests. Gamazima amakomera tetugenda geewala amakomera gagenda kuba mangi. Like I've told you just in Masaka nze gye nabadde baasibye abaana 27 27 just in a small city, a small municipality. Naye kati Kampala and other areas like Mityana ndabye bakedde bayiganga nkoko Luwero same case. Kubana abasajja batulabanga bayeekera bana abasajja balabira ddala tuli bayeekera bazze kutumalako mirembe. Secondly twafuuka source of income yensonga esinga otutwaza action ne mu kkomera nti waliwo omwana agenza okusaba piki ye gulu baagikutte ne bamayize bamusabye emitwalo 2 imagine okumuddiza piki zaaki teri musango teri kine baagikutte they want money. Aterezamu abakutte piki 10 ezo million 2 piki 10 ze million 2 mukiraba these guys batukwata bagirabira ddala nga source of income. Karate ejjukira tubadde tukyakaabira bannaffe bwe baakwata okuva ku kitebe kozi wadde wakyaliyo abaana abawere 14 kati twagasseeko abaana abali mu 2 aba tetunnamanya na gye bali. Some people disappeared completely, we don't know where they are. Imagine that. It is also a scary and painful affair. Abaana bangi bali mu kkomera naye nekyo nakyo kizibu gye tuli naye mbasaba kibannwanyi tugume wadde ekkomera lyeggudde bweti lyasamye okutumira ffena tugume cause essanyu eriri beyond ekkomera lingi bwe tuwona ekkomera bwe tusukkuluma Bosco ne tumusuula
tugenda kuba tutuuse mu mbeera naffe gye tweyagaliramu ba political prisoners bonna bonna basibira wabweru because of course we bakusiba with trumped up charges olw'ebyebufuzi. You don't deserve to be in prison. You can't be in prison because of your perception, because of your political thinking. Eyo si yandibadde ensonga ekusibya. So bannange komera nakyo kizibu kyakubiri. Ekizibu ekirala I think okubeera injured and n'owulira nti tofiiriddwako. Bannange kambabuulireko mu struggle mwe tuli nze nnyina we natuuka n'enzikiriza. Mu struggle mwe tuli mugenda kubaamu okubuuka emirambo, mugenda kubaamu obutaziikirako bannaffe, mugenda kubaamu obutalambulako bannaffe balwala, mugenda kubaamu abalemala. Kkirizagaana, it is a reality. Sometimes that nange kinkangamu ne ngawo Mukama kuuma nteekaako omukono gwo ogw'ekisa nneme kubeera nga yenze amenyeka. Si lwakuba nti nkyagaliza mulala naye you know everyone would want to be alive, you would want to be healthy, you would want to be all like whole, but at the same time tekigenda kwewalika. Shamimu yavudde wakanga mulamu naye we bwagende tuziba ekiro nga bamusabudde essasi wadde yaddira raba naye eryo lisobola era okutta. Eyo enkovu gye yafunye yaluberera kazolabo bimujjukira bamukubira tiyagaasa embaale eriiso katalive mutudeeti eriiso teridaba bulungi. Mark Ghetto Speaker mumulaba wano enkovu yajja byebyo omugumu ku miwendo oba emitango gye tugenda osasulira mu struggle. Naye kitegeeza tubiveeko, kitegeeza tuwummule twebake nedda. Namboze Francis obuuza nti omuvubuka yaani naye katate munebwe mukubuulira wano ku mpewo olwo ate security ye mba simulabisizza mba kyenkoze tekiriiyo mba sisobola. His personal security is very very important. Naye tulina mwebaza bwebaza abavubuka. Omuvubuka yabadde mu red t-shirt ng'akuuma president ne yabadde rasta yabadde awuba flag aguli ku kikomera. Those guys did a very amazing job wali ku State House e Magere. Naye ng'omuvubuka oyo gy'ali mwana wa struggle, twongere mu mwebaza na kumusabira Mukama amwongere amaanyi n'obuvumu okusigala ng'apushinga. Era ekyo kiba ekyokulabirako eri ffenna that we can keep pushing this and we can win and we can overcome this. So comrades, mbabuulidde okulumizibwa mu bulamu kigenda is another problem. Naye eddagala liririmu tukkirize mu bwongo nti obuwendo gwe tugenda osasula ofuna emirembe gulina kuba munene. It's not going to come cheaply kubanga nakyemalira yakikulaze right from day one. Kati kambabuulireko ekinaabaawo sitera nnyo kwagala kubeera prophet of doom, naye okusinziira ku kyennalabye akakodyo ke bakoze Kyagulanyi olwamaze okunominisinga bwe bati ne bamusena paka Magere bagenda kakola mu biseera by'okulonda. Kyagulanyi n'amala ossuula bw'ati akalulu ke mu box olw'okuba bamanyi nti ye nnamunswa ffenna kwe tugendera. There is a possibility nti olumala okulonda bw'ati bagenda muwangirawo. That possibility is there. Sigamba nti president takiba ne president subira naye maybe he knows, he thinks nze wema asobola okukirowooza ate ye alina n'abawabuzi nga naye is a brilliant man. Kitegeeza ki ffe abantu ba bulijjo ffe abalina making sure president waffe asigala ali safe, nti bw'amala okulonda agenda kusigalawo ng'ali wabweru ng'ali abutaala. Kuba mujjukire Besigye yalondera waabwe Lukunjiri naye olwamala okulonda bw'ati ne bamukaba ne bamuteeka mu drone ne bamukalakata paka wherever gye bamusibira. Emyezi 3 nga Besigye musibe. Kambabuuze, can we withstand that? Tusobola okugumira ekintu ng'ekyo myezi 3 nga Kyagulanyi musibe? Tusobola okukigumira ekyo oba tusobola okukkiriza kibeewo? I for one nsuubira n'omutima guyinza okunjabika. I don't want to imagine, I don't want to see my president get arrested again and humiliated in a manner he was humiliated yesterday. My brother, some of us who are also Ugandans would like to follow these talks, but unfortunately, they are in a language we all do not understand. How will you people help us really? Oh, I'm sorry for using predominantly Luganda. Maybe I can try to mix both languages, but basically my message is one. Masika Zubeda is saying NUP mulina problem ya kulekana wabula temumanyi kwetegekera balabe bammwe. I don't think it's a general problem, my dear brother. Much as you're entitled to your opinion. Not everyone is a shouter, because if all we are doing was talking,
I don't think even people power would be where it is right now. There are people abataddemu amaanyi, people who have sacrificed time and everything else to make sure that they walk the talk. I personally, I find it a problem if I preach what I can't do. Mpulira bubi saagala, I don't want to preach wine and drink water or preach water and drink wine. Njagala kye njogedde kye mba nkola. I want to really be practical. I want to be exemplary. I want to lead by example. I don't want to be just someone who talks. However, we have to understand the categories of people that you are dealing with in struggle muno. We have people who are here in Uganda, who are on ground. We have people in the diaspora. Kakati chimbera mbeera unfair okusaba omuntu w'omu diaspora okujja iwe w'omubiri. I mean, how would she do it? How would you come and participate practically when you're not available in Uganda? So we have to understand the different calibers and groups of people we have muno mu struggle. Nti mulimu abali ewala atolina tebajja kusobola kuyiwawo omubiri, but ate ekituukamu eri okusonda akasente nti olw'okuba abaana bajja bali ku ground, they are no longer working, ng'ate be basinga okuyiwawo nabo omubiri financially, and we salute them for that, because without them still the struggle wouldn't be where it is. Then ne wabaawo nga bo bambi bo ba commentator just ate nabo bangi nga bo boogera bwogezi ku kiriwo, they don't contribute financially, they don't kugamba nga gwo gwabwe just kwogeramu bwogezi, and they entitled era bo bawulira what they are doing is enough for the struggle. But tebasobola kukola ki kusingako awo, nabo tubawe ekitiibwa babeere mu kaliba yaabwe. However, tusigale nga tuba employing, like requesting them to do more than what they are doing, to do more, because if we do more, we are going to get more results that are positive. Tetugenda kusigala nga we are lamenting and we are just talking about the problem. I'm making sense. So mbadde nkyayogera nti imagine this scenario where the president, after casting his vote, ne bamuwambirawo olusuulamu bw'ati akalupyu nga bamuwamba. Njagala mbabuulire bwe bakwata Kyagulanyi before we really nga kalulu tekanaba nakuggwa kubala, most of us tujja kuwotoka. And we shall act as though we are sick, as though we've gone deaf or dumb nga tukyasobola kwogera. Bangi tugenda kuwola. Naye ekirungi kiri kimu nti amaanyi agalemesa ekyo okubaawo aba amaanyi agakyusa embeera eyo gali mu ngalo zaffe. We are the people who are going to decide if our president is going to be arrested or not. We are the people who are going to decide if our victory is going to be stolen or not. Era bwe tusumagirira bwe tuti obuwanguzi bwaffe bagenda butwala, president waffe basobola omukolako effujjo lyonna. Ng'eggulu ewalabye nti time yatuuse ng'oli eyo ku screen naye ng'owulira oyagala kwabika mutima ng'olaba humiliation gye bamuyisaamu nga bamusikaasikanya. Kanaji Lawrence ogamba had that EC boss saying that Kyagulanyi is number 5 on ballot. Maush informed foot soldiers not to preach that because it is a trick. The position will be changed. Yet abantu mubagambye owaffe number 5. Therefore, let's concentrate on the names of our candidates and party simple. Exactly. Bino ebintu byakwebereramu. Tetugenda playing up by their rules. We are not. Chovola president akugambye, I don't even need their security. Because yesterday walabye the security that was provided for him, instead they were forced to tormentors be. So, which is an oxymoron itself. It is a condition that is really confusing. So we are not playing by the rules of the Electoral Commission and Mr. Byabakama kubange bibye bya Bosco era bwayagala bibere. So kikyengezaako okwogera on that day, we are talking about 14th January. Let us be ready. Let the numbers be made. In fact, mulimu n'abatagenda kulonda. Muffe mulimu obululu bwe tugenda sacrificing. Lwaki? Bwe tubeera ewala n'ewali amakulu ennyo ojja kumaliriza byonna byonna tumenyekedde bwereere nga tukola bya bwereere. Some of us should be able either to wake up and vote so early. Zigendo weda sawa bili chitundu nga you are through with voting and then rush to those vantage points where we think it is very important to be. But most important of all,
we should not leave our president exposed. Yeah, President Ogugwa Agumani, he knows exactly what to do for his personal security. But then there is this general security. General security. Mukimanye mu struggle buli omu brothers keeper wa munne. Nti time igenda kutuuka eggulu halabye nga Eddie Mutwe musajja ate okugulu pwe bakutemye kyonna kye baakutemye. Joel bamukoze bye bamukoze. Everyone nga bamubunyiza emiwabo nga our president is exposed. Nga no one is taking care. I wouldn't say no one, but nga we are overwhelmed. Such a scenario bana abasajja bandi bali mu rehearsal nga basobola okiddamu. We have to make sure that such a scenario never happens again. What shall we do? Nange simanyi tuyiyize wamu. Tuyiyize wamu era tuteeke mu nkola. The good thing, we have so many things that are going to happen to reveal to us bana abasajja bagenda tukwata batya naffe tubaddemu tutya. So comrades, all in all, my prayer is one. My prayer is one. Let us be awake. Let us try to think as the dictator thinks. Nakyemalira byalowooza naffe bye tuba tulowooza. Nakyemalira waba alowooza tukuba tiyagasi naffe tulowooze nti agenda mutukuba tulabe engeri gye tugenda okumwaŋŋanga. Nakyemalira tuba tulowooza nti anaasiba nti bw'eba pulaani ye yakusiba pulezidenti waffe naffe tukirowoozeeko nti ayinza omusiba and how we can respond. Ekirungi kiri kimu, pulezidenti waffe asigala atuluŋŋamya buli lunaku. Buli kye tulina okukola tulina kikolera within the boundaries of the law, mu mateeka, so that abasajja bano babulwako kye beekwasa okutusumbuwa. Kati ssaawa zino mukimanyi lwaki ensi yonna etwagala, why we have that sympathy vote na buli kimu. Kubanga ffe buli kimu, the way we've responded despite otuzoganya, tusigadde tulikolera mu mateeka. Tetukutte bijambiya, tetukutte mundu, tetukutte bisi. Tusigadde ku mulamwa. Tukaaba ennaku yaffe naye nga tugikaabira mu mulamwa mu mateeka. You're not being like tetusaze layini eri ey'okugenda mu nsiko nga Bosco. Everything we are doing it the right way. So comrades, we need to be awake. We need to be more serious than ever before. We need to really care about each other. We need tubenga tukola ebintu ebyo ebyenjawulo. Kubanga guno omukisa gwe tufunye gwe gutegeeza amalwaliro amalungi, gwe gutegeeza enguudo ennungi, gwe gutegeeza ebiseera ebirongoofu eby'abaana baffe, gwe gutegeeza Uganda eri gye tulootako, gye tunyumyako, gye twogerako. Omukisa gwe tufunye guno gwa 2021 gutegeeza ebirungi bingi byonna bye twali tulooseeko ng'eggwanga. Aspirations zaffe zonna ebirooto byaffe byonna ng'eggwanga Uganda byesigamyeko 2021. Engeri gy'agenda okwezungulula y'enaasalawo batuwangula oba tetuwangula. So comrades, as I conclude tonight, njagala twesabe, to implore each other, twebeereremu nnyo. Guno omukisa tetugufiirwa, tuwangula okutya. Amaaso gaffe tugatunuuliza ebyo ebirungi ebiri mu maaso bye tugenda okutuukako when we win. And of course we are going to win this. We are winning this. So comrades, let fear be cast out of us. Tuleme kubanga tukyalimu okutya. Tulekerawo okutya tear gas, tulekerawo okutya rubber bullets, tulekerawo okutya, tuyimirirewo mu mazima ago kubanga tuyimiridde ku mazima. Teri kituddusa. Abasajja no batukuba tear gas nga tubalumba bulumbi ng'emikono gyaffe giri mu mugongo kuba tetugenda kulwana nabo. Tuyimirirewo nga tetugize tuwana. We can either actually choose to raise our hands in surrender, tubalage we are not in combat with you. Tutambula kudda gye muli kubanga tuleeta bubaka bwa mirembe. Naye tetulina kuseeseetuka, tugume comrades, tugume wensuyo. Bwe tunaaguma tugenda kuwangula. Minywanyi budde bugenze, it's quite late and yeah, I think the message is delivered home. I thank you for always watching. Keep praying for our fallen comrades, abali makomera, abali malwaliro, abafiiriddwa. Keep praying for our president. Keep praying for the first family and each and every one that is deliberately involved in this struggle. Tubasabire, tubayimirire nabo, tubawa amaanyi, tubagumye. Tubagumye. So it's very possible for us to overcome fear and to overcome the dictator. Those scenarios are good for us. They teach us and slowly we get immune, actually,
good that some of these things are happening. I agree with you. I agree with you. But above all, twebereremu twongere okulwana okulaba nga ekintu kiggwa. Sijja kulwawo nnyo. God bless you till we meet again.